nkwaniriza akate ku YouTube channel ya Fenze Dr. Muganzi ogamba otya kansubirewo oli bulungi. Tubadde tubuliridde kondoze na kubiringa tetu uploading a video badde mukosefu mu naye kano kenakomyewo otherwise twakiriziganya obanga oli interested mu ngeri gy'okulemberwamu oba oliko interested mu ngeri ebintu gye bitambula mu ggwanga lyo eno channel gy'olina okubeerako so ngenda kusaba tekako subscription eyo ate eno channel baako n'omuntu gw'ogigabana naye wali baddekawo ne weebuuza Bobi Wine ayagala tumulonde kuba president but plan ze ziriki biki byayagala okukola nga afuuse president biki byalina okukyusa nga afuuse president okay ebyo byonna ffenna tubimanyi otunula around you bingi nnyo nawe mwennyini byoyagala bikyuke mu bukulembeze oba mu ggwanga bingi nnyo byoyagalira ddala bikyuke naye buli mukulembeze ajja abeera n'ebintu byanjawulo byayagala oconcentratingako. Museveni we yali agenda mu nsiko yalina kye twali tuyita 10-point program. Number 1 10-point program was democracy. Number 2 was security. Ebyo byonna nze naawe tusobola okukkiriziganya tebikyaliwo yeah otunulya byonna ebintu byateeka ku 10-point program tujja funa olunaku tujje wantu tuginyumyemu. Yagenda mu nsiko ng'alina 10-point program eyo yali asuubiza abantu nga magamba bino byennyimiriddeko n'okutuuka ogenda mu nsiko byonna babivaako nkuwaddeko bibiri gwe mwennyini naawe osobola okuanalyzinga tunulira ebibiri byenkuwaddeko. Democracy was number 1 and security was number 2. Democracy, you can't tell me Uganda is democratic. No, Museveni is an autocrat. He's a dictator in his own making. Talk about security. We are not talking about being not attacked by other countries. Wobanga timu endala tezikukubye mupiira, wobanga tosamba na timu ndala kuwangula, tekitegeeza nti oli w'amaanyi. Just tonafuna opportunity okusamba n'ezo timu. Naye osanga wezisamba nawe zisobola okukuba. Nti we tuba tetunaba attacked by any rebel or any country, tekitegeeza nti security yaffe eri strong. Kale tukijje ku eyo broader view. Tukiteeke ku view eya wansi gwe nga Munnayuganda ofiiringa sekiwa okutambula mu ggwanga lyo. Recently ndowooza weeks 2-3 muganda wa Nyanjura Doreen deputy mayor wa Kampala yattibwa basajja bamukuba amasasi nga ava mu mobile money. Till date no evidence, nobody has been brought to book about this. Is the security secure? Buli lunaku owulirayo wano bamenyewo ono bamuse bakozesa mundu. Tugenda tunulira high profiles bantu bangi abatiddwa mu ggwanga, but nobody has been brought to book because of these happenings, and you tell me such a country is secure? So security is a broader thing. Let's not limit it to what we just see. Okay, to make it a little bit more broader thing, tuli mu ggwanga nga abantu bawambibwa ne babuzibwawo. Tulina bannayuganda 19 abakyamisinga, I mean 18 abakyamisinga. Tuliko ba John Bosco Kibalama nno ne Prime Minister yavayo n'atugamba manyi John Bosco Kibalama gyali paka sawa zino nga tamujjangayo. Okitegeera paka sawa zino omukyalo oyo tavangayo tugamba nti John Bosco Kibalama wuno mulina naye nga ate Robin Nabbanja alabikira katambi ye mwennyini n'atunula mu kamera n'atugamba amanyiwa John Bosco Kibalama gyali. Laba wano tukomewo. For example, if you can read Kibalama John Bosco abducted on 3rd of June 2019 from Kanyanya Gayaza Road. Now, how do you trace for Kibalama? But we are fortunate that Kibalama was traced. He was arrested recently in October in a place called Kakiri, and he's one of those that is claimed to have killed police officers in Chiboga, Wakiso, and other places. So there are those who have even declared
and accepted that they have been, they are attached to the other rebel group, coalition for change. Remember? So such people really cannot be arrested like you are chasing a chicken thief. They are those that you have to use. When they are shot, they try to resist. Some of them have been shooting police officers and you are aware. Are you not a Uganda? Omulabeji yatukakasa bulungi nga bwamanyi Kibalama gyali nabbanja. Kibalama y'omu ku bawagizi ba NUP abawambibwa ndowooza kati agenda kuweza myaka 6 ng'aweziddwawo. Family yavayo yagamba oba mwamuta muveemu tulaga amagombe gye gali. So bwe tugenda in details okwogera ku just ezo points bbiri ze nkuwadde eza 10-point program ono Charles eyajjanga alina mu kuyinza nga agenda mu nsiko. Ogenda olabira ddala buli kimu yakivaako, buli kimu yakivaako. Kye yali ayimiriddeko democracy. Democracy is a process. Is there any presidential election in Uganda that has been free and fair? No. You tell me you're in a democratic country nga tuli mu nsi nga opponent wo campaigning nga ina kwambala ballistic helmet ne bulletproof just because you and your security, your gunsmen want to gun him down. So the question about that is a lot. Tugenda funayo obudde njja tufuneyo obudde tu analyzing. Lero njaga tutunulire biki Bobi Wine byayagala okukola nga afuuse president. Obanga tumuwadde kozi ya wangula. N'ekife bannayuganda kye tulina okukola isi kumuteeka mu ntebe. Ba dictators bagwa nga tugenda mu kalulu obanga tuvudde mu kalulu. Dictators fall when you're going for an election, during that period when you're preparing for an election. They fall during the election, they fall after an election. Awo naona bagwirawo. Byonna twagala change, but let's also try to understand the people that want to take over the leadership of the country. Boba providing which alternatives. Yes, the propaganda is there here and there. Olumumvayo ne nkola tweets abanyankole ne bavayo ne bagamba Bobi Wine mwagala naye ali tribalistic. Bobi Wine mwagala naye ali tribalistic. Ate oba okyali awo omuganda n'avaayo n'agamba oyo alwanisa baganda alwanisa Buganda. Let's not hint to propaganda. Bobi Wine is not tribalistic. Nze ayogera ndi Musoga kibagamba nga bulijjo nkusomera hierarchy ya NUP mulimu abanyankole, mulimu abasoga, mulimu abadama, mulimu abanubbi, mulimu abagisu. Bonna bali awo n'abanyankole n'abakiga bonna mwebali. Because one of NUP's principles is inclusiveness. Inclusiveness nti fenna abasiraamu, abalokole, aba protestanti, aba anglican mwena wamu mu NUP. Abakiga fenna gye tuvudde, abaana, abakadde, abaami n'abakyala fenna in one basket as NUP. That is inclusiveness. Okitegedde bulungi ekyo. So let's not hint to the propaganda that is being spread around. Ate eri obwakabaka bwa Buganda oba n'obwakabaka bonna. Fenga NUP, we respect culture. Bobi Wine sebo mubanda wa kabaka. Wetugenda ebusoga tulinayo omusajja Swengere. Musajja w'amaanyi nnyo nno mu bwakabaka bwa Busoga oba mu bwakyabazinga bwa Busoga. We respect kingdoms, we respect cultures. So kati abaganda ate mwebereremu. Tribes endala zigamba Bobi Wine ali tribalistic ayagaliza abaganda bokka, abaganda ate mugamba Bobi Wine ayagala kujjawo Buganda. That's not true. Oyo propaganda tetumugenderako, tukimanyi munamwe muwulira biwulirizi. So ezo bots temuzigenderako. Well, today we want to look at what Bobi Wine wants to do for us as a country. He had an interview some years back with Al Jazeera. Jitugenda okutandika naye womalo giraba tukomewo tujanalizing point ku point. Nze Dr. Muganzi ngogenda okulaba video eno ngenda kusaba subscribinga ate bako ne gogabana naye embozi eno. Katukomewo. I do not believe in violence. So we are using and shall continue to use all legitimate and legal ways of defending our voice. I was speaking to one international diplomat who's actually met you, who says Bobi Wine, he's a performer, he's very charismatic.
but what does he know about running a country? What are going to be your policies if you get rid of President Museveni? We are looking at breaking a dictatorship and having Uganda under civilian rule, which has never happened before. We want the voice of the people to surpass the voice of the guns. We want to return the rule of law and dignity to the Ugandans and utmost respect for human rights. We want to revive our education system. I mean, it is sad that the wife of the president, whose education is actually questionable, is the Minister of Education, and it is so sad, the recent happenings in Makerere University and what she said, but that explains the regime and the family and the couple that's ruling over us. We want to revive our healthcare system. It is sick itself. It explains why our government officials, our leaders actually never go to our hospitals. Even when they have to give birth, they fly to developed countries for treatment, while the Ugandans are left to suffer and die. That explains why we lose more than 19 women every day, not every week, not every month, but every day giving birth. More than 300 children die in Uganda, you know, and all these other challenges that people go through. If we had a functioning healthcare system, it would be working. Uganda is enormously gifted with amazing fertile soils. However, the land has been conspicuously owned by one family or one clan or one grouping. We want to put an end to that. We want the natural resources of the country to be actually a property and a benefit of the people of Uganda. We are greatly endowed with natural resources, from minerals to oil. We want them to facilitate the people of Uganda and help develop us. And finally, we want to unite our country, because we live in a deeply divided country, divided along ethnicity, along class, along income, along political lining. We want to put an end to that, and that will need us to have a truth and reconciliation program that can bring our people together, so we can have a foundation that will take us together forward as a country. And most importantly, I know that many of our very resourceful, knowledgeable, educated and intelligent people have been forced to leave Uganda because the nation does not offer what they deserve. These are first world brains stuck in a third world country. We want to repatriate them back home to help build our country. I must note that after the unfortunate events in Rwanda of 1994, it is mainly Ugandans that went to Rwanda and assisted build the Republic of Rwanda. We want Ugandans living in America, living in Europe, living elsewhere to feel comfortable and blessed to come back and rebuild their country. President Bobi agamba, we have first world brains stuck in a third world country. In fact, we are not just a third world country, we are stuck with third world leaders. You know, we have 21st century problems. These 21st century problems require 21st century minds and 21st century solutions. Tosa kubera na kizibu kya 2000 like 2024, and you're giving it a solution of 2000. These are complete 24 years apart. You're bringing in a solution of 1986 for a problem that came up in 2024. We shall be a stuck nation. Tugenagezaako okuyita mu points President Bobi Wine raises a point 1, 2, 3, 4, 5. Ezimu ku bintu byayagala okukola nga afuuse president. Ngenda kusaba gabanako omuntu eno video baako n'omuntu gwekigabana naye. Fe abagala Uganda empya oba abagala Uganda ennungi. Tetugenda bino ebintu teryagenda kufuna budde kujja ku TV bigamba abantu. Hego ogwa ku video ngeno ngolaba erimu ekinyusi. Ngolaba erina kyegatta ku ggwanga. Ngenda kusaba baako n'omuntu gwekigabana naye. Because this is our country. Our country is at crossroads. And each of us are kubaako n'ekintu kyakola. Tuli mu ggwanga nga lyagibwako civic education. Bino ebintu balina bitusomesa mu ssomero. Kyomukulembeze bino byalina okukola. Naye Museveni tayagala mutegeere bino bintu. Tayagala tubitegeere. Kyekyamugisaawo political education. So, baako omuntu gw'ogabana naye video eno ate subscribing. Okusookera ddala President agamba ayagala
ku breaking a dictatorship, you know, and the military rule. Tuli mu ggwanga nga teribeerangako na mukulembeze nga si munnamagye. Kuva ku bakulembeze bonna pozi Kabaka eyasooka yekka atali munnamagye. Naye abakulembeze bonna abaddako awo, they have all been military men. So the President Bobi Wine says, no, we deserve a country that is ruled by civilians. Okay, we have seen what the military can do. Let's also see what civilians can do if they take office. So one, he says, he wants to make sure your voice, the voice of the people, eddoboozi ly'oggwe ng'omuntu lisingako ku ddoboozi ly'emmundu. Nja kusonyiwamu katini nti ayagala making sure nti eddoboozi ly'oggwe ng'omuntu lisingako ku ddoboozi ly'emmundu. Tuli mu ggwanga ng'emmundu eyogera okusinga eddoboozi ly'omuntu ng'ate sente ze bakozesa okugula emmundu eyo sente zo. Lwaki mba ngula embwa nga tegenda kumpuliriza? Ekigeze embwa erina takinga commands okuva gye ndi. President Bobi Wine agamba ayagala creatingawo Uganda ng'eddoboozi lyo nga munnayuganda liwulira. Nga wookera ku makya gwe munnayuganda n'ogamba nedda nze kino kye njagala. Gavumenti tegenda gamba ate mukole kino. Kozi bakiikirira gwe nga bw'onaakera ku makya nga munnayuganda n'ogamba nedda ekitongole kya Uganda Coffee Development Authority kisigalewo. Government tegenda salawo busazi kigende mu mayifu. No, because your voice is respected. Nga bw'okera ku makya nga munnayuganda n'ogamba nti ono omukulembeze gwe tulonze oba gwe nnonze nga munnayuganda era obululu bwammwe ne buba nga bungi okusinga ku bw'oli omulala, oli gwe basinze tagenda genda mu nsiko, tagenda kubba kalulu akozese emmundu yeremeze mu bukulembeze, tagenda kukozesa mundu kuwamba abo batakkiriziganya naye. So your point esookera ddala President agamba ayagala kukomya the dictatorship that we are in as a country. Ekyokubiri agamba he wants to return the rule of law and respect of human rights. Mugwanga terikyafugibwa amateeka. The president can trample on all rules. Yatugambako n'otugamba nti he can send the parliament in referendum, asobola okujjawo parliament n'akola byayagala. Which ne parliament yaffe nayo engeri gye bali nti bali ku mavivi mu maaso ge teetaaga na jijjawo. Naye singa tubadde mu ggwanga nga likulemberwa amateeka bintu bingi nnyo byandibadde tebiriwo ssaawa zino. Baganda baffe Bolivia Lutaya bandibadde tebamala myaka 4 mu kkomera nga tebawozeseddwa. Actually bandibadde tebawozesebwa na mu kkooti y'amagye. Tuli mu ggwanga buli omu akola kyayagala. Mukulembeze tagenda consulting a constitution. What does the constitution say? Ebyo babivaako. We need to bring back the rule of law in our country. This is greatly affecting us as a country. The ministers bakola bye bayagala, buli omu yeekolera kyayagala. They are no longer caring about the constitution. The constitution is overthrown. Each and every day Museveni does something. That must be an overthrow of the constitution. Speaker of Parliament are overthrowing a constitution nga bw'ayagala. Constitution ebyekkiriza n'ebyetakkiriza ajja kubikola. Ekyokusatu, President agamba he want to revive our education system. Education system yaffe yeetaagira ddala okuzza engo nnyo. Tusoma ebintu nga tebiri related to the contemporary society. Ebintu ebyandituyambye ng'eggwanga. Ngamba nnyo okulowooza nga bwe tulina okulowooza bagenda babijjamu. Otunulira literature abamu ku ffe gwe twasoma. Kati Museveni wakubanga yagenda alaba ono literature agenda azibula Abannayuganda amaaso abamusomye n'agamba kati buno mubijjeemu muteekemu buno obutawo mubateremu obwalaavu buli abasoma babeereku. Yagenda olaba oyo political education yoyo ayamba Abannayuganda okutegeera what real patriotism means, because definition ya Museveni of what patriotism means is you supporting the level of your allegiance or alliance or allegiance to NRM. Yo kugamba nti oli patriotic olina kubanga oyagala nnyo NRM ng'ogyemaliramu nnyo. That is how he measures your patriotism, of which it was not what political education was teaching.
nagamba akati ekyo kijjeewo teekawo kino okitegeera. So education system yaffe yeetaaga ku revampingibwa. Bintu bingi nnyo bye tusoma mu ssomero nga tebigasa. Why should you teach me problems of Canadian praise nga tulina ebizibu mu Uganda? Bakusomesa ebintu nga ne Canada gye babikusomeseza mu kaseera mwe bali obikusomeseza babijja nawo. You read about the Tennessee River project. Bagijawo dda. Mu Uganda mukyagisoma. Don't you find that satirical? President agamba he wants to revive our healthcare system. It is sick. He says our healthcare system is sick. And that explains as to why Empya walwala, baminister be balwala tebagenda mu malwaliro ga Uganda. Buuza ba MP waliwo agenda mu ddwaliro eri mu constituency nedda. Nairobi wava Nairobi bagenda mutwala India, wava India bagenda mutwala US, mu nsi ezirina amalwaliro agakulaakulana. Ezo zonna zonna nno ku ssente zo. Gwe Munnayuganda bw'olwala ogenda mu ddwaliro nga teri ddagala. Ogenda mu ddwaliro nga teri basawo, nga tegwasasula omusolo. So kikulu nnyo. President agamba ayagala kutereeza healthcare system yaffe. Ekigala agamba we need national unity and reconciliation. We have been divided along a lot of things as a country. Omanyi engeri abo ba dictators engeri gye bafugamu eggwanga? It is called divide and rule. Make sure Abanyankole tebakwatagana n'Abaganda, Abasoga tebakwatagana na bano, Abalugwala tebakwatagana na bano, kati ajja kujjira bano mubire nga mulwanagana. Omuganda tasobola kunfuga, Omusoga tasobola kunfuga, Omunyankole tasobola kunfuga, Omuganda lwaki yesimbawo mu Bunyankole, ono Omunyankole lwaki tagenda ne yesimba ewaabwe Buganda. Ebyo ba dictators bwe bakola. We need national reconciliation. National reconciliation kijja mu bintu bya njawulo. Mu sectors zonna zonna nga wogendayo olaba national character. Nga wotunulira ku hierarchy ey'abakulembera security organs oba CMI, UPDF, Uganda Police, olaba nti it is divided along the country's regions. Nga wotunulira abakulembeza olinamu Omuganda, Omusoga, Omukyotala, Omugisu, Omulugwala, Omudinka, bonna nga bali awo. Si kutunulira abantu bamu nga balina mannya geegamu. Sigamba nti kati no organization ekozesa Abasiraamu bokka, balokole bokka. Nedda. We have been divided along political lines. Jasanga bawaba NRM bokka mirimu. We have been divided along tribal lines. We have been divided along class. Buli wa class ya wansi gwe tojja kusobola kukwatagana na bano bantu. We need to reconcile as a country. And that is going to take you and me to do something. President Ekirala agamba he wants natural resources. He wants to make sure these natural resources are a benefit to our country. Omanyi gwensi eri naturally endowed nga Uganda. Okubeera naturally endowed kitegeeza nti ebintu ebisinga bitulina mu Uganda bitumala bumaze okwebezaawo ng'eggwanga. Tulina buli kimu ekisobola okukulaakulanya eggwanga eyo. Tulina gold, tulina tourism attraction facilities, tulina ebintu, tulina good weather, tulina ettaka eddungi, tulina emmere, tulina emigga. Nga wobeera olina omukulembeze ategeera. Nkuwa example ku nsi nga Dubai. Nalaba interview omwe omusajja nga bamubuuza kyekiyambye yokula. Yagamba good leaders. Just have a good leader that loves his country. Dubai gyenjogerako twagiwaako obuyambi. Lyali ddungu nga tebalima mmere. Of which recently wano nalaba Saudi Arabia nga ate wa Uganda emmere. Bagitwala Karamoja. Abakaramoja bafenja. Tolaba nti wayinza okuba wali ekizibu. Ojja tunuulira mines eza cobalt, eza gold, zonna bazeddiza. Ziri owned by one grouping, one family. Bwe tewewunya ki ekituuza Salimu mu Northern Uganda.
bwe bamala okujjayo Janet Kataha Karamoja koze yali minisita wa Karamoja Salim Saleh n'akampingayo bwe weewunya ki ekiriwo Karamoja tulinayo gold waffe ng'eggwanga naye abamumayiminga bamweddisa abongabo. So we need to do something as a country. Wosoma NUP manifesto bingi nnyo policies President Bobi Wine zayagala okubanga akolako ng'afuuse president. Tukkiriziganya twetaaga eggwanga eddungi kigenda twala gwe nange okubaako kye tukola. Bagamba nnyo abasiraamu bagamba nti olaba ekikyamu obeera ne options za mirundi esatu. Ng'olabye ekintu ekikyamu obeera ne options za mirundi esatu. Esooka yakukyogerako. No, kanzive mu order. Esooka kijjeewo. Imaani yo weba emala kijjeewo ekyo ekintu ekikyamu. Nti ndabye akatabo kano kacaafu. Nkajjeewo. Ntaddewo akalungi. Bw'oba tosobola kajjawo kwogereko. Akatabo ako kacaafu. Tekalina kubeera bwe katyo ne bwe katyo. Ekyokusatu, imaani yo weba temala kwogerako kacaawe. Kacaawe, mutima gwo kacaawe. Tukyawe enfuga embi. Eggwanga lyaffe lyemala lyokka lyokka okubanga likulaakulana man. And you know, we can do it as a country. I can give you endless examples. Rwanda. Twasooka Rwanda okubeera stable. Twakisookera ddala okufuna obukulembeze obuli stable. Nibalabe bwe bakulaakulanye bagenda kukyaza mpaka za Formula 1. Museveni aliwo. Ali mu kulambula PDM, Parish Development Model. And we have been clear on this. There is no country that has developed on handouts. Teri nsi ekulaakulanye nti ng'ojja ssente mu nsawo ono n'omugamba genda olime gwe genda okole kino. Teriyo. Era ne wonaabibawanga policies z'olina mu ggwanga ez'obusuubuzi si nnungi, ezikwata ku by'obulimi si nnungi, zigenda kufa. Ate era ne tata wabakuwa ssente nga tata wakuwa ssente z'emmere ewaka n'atafaayo kulaba nti emmere efumbiddwa bulungi, ziba tezikyagaza. Ye Museveni ezo ssente zibononeramu nno zizo. Sukaali nkugamba nnyo yandibadde wa 200 naye omanyi wa kikiro jagigula 7 musolo. So we need to come together as a country and change and revamp whatever is being done against us. I want to remind you, Maliriza, whatever is done for you without you is done against you. We are heading out into 2026. We are going in for a protest vote. Let's protest in the vote. Fenna tuveeyo tulonde. Mwami Museveni n'abantu bwe baagala nnyo okulaga abantu nti akalulu tekasobola kubajja mu ntebe. Ensonga tebaagala ogenda olonde. Naye ate tetukoma ku kulonda kuka. You have to demand for your vote. Protect your vote. Tukkiriziganyizza nti aba dictators bagwa nga tugenda mu kalulu, nga tuli mu kalulu, nga tuva mu kalulu. Baako n'ekyokola eri eggwanga lyo okutereeza eggwanga lyo. Nze Dr. Muganizi, bw'oba olabye vidiyo eno okutuuka wano ngenda kusaba baako omuntu gw'ogabana naye. Gabana nawe nange endowooza yo mu comment section. Kiki olowooza gwe kye wandibadde oyagala President Bobi Wine asimbeko essira ng'afuuse president. Mpa ebintu 5 ku byoyagala ng'ogamba nti njagala President Bobi Wine akole ku kino n'ekino n'ekino waba afuuse president. Nze Dr. Muganizi, webale kubeerako.